नमस्ते सविता भगिनी। नमस्ते भगिनी। प्लीज स्टार्ट भगिनी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच Shamita धर्मश्री। Bhagini, Shamita, Savita Bhagini, we are not able to see you. Your face is not in the camera. कैन यू सी नाउ? Yeah, but when you are reading, you are going to the other side, Bhagini. Please take care. ओके, शैल आई स्टार्ट अगेन? Yes, Bhagini. ओम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय? सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः
देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खादद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः
राज्यं भोगात् सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैस्कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। धन्यवाद। Namaste, Savita Bhagini. नमस्ते भगिनी। Well recited, Bhagini. I have some clarifications. Bhagini, can you recite the first line of first loka? Dhritarashtra Uvacha. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
Okay. So here, Bhagini, Dharma Kshetre, it's not Dharma Kshetre. There is a ik is there, no? Iksha. Dharma Kshetre Kurukshetre. That is not audible, Dhar- Bhagini. okay. Can you recite again, Bhagini? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे Dharma Kshetre Kurukshetre. That should be little bit more clarity. Okay, please listen to it, Bhagini. Okay. Okay. And Yeah. whenever you are telling Kima Kurvata, you are telling Kim. So in Hindi and Sanskrit, there is the full we are not using sometime. When we write full ma, we say m. Okay, Ram. It is Rama. So here you have to chant fully, Bhagini. It is not Kim Kurvata. It is Kima Kurvata. Full you have to say. So in many places, because of that Hindi, pronunciation, you have recited only half. So you have to say full, Bhagini. Okay? Kima Kurvata. You have to listen to it more. Okay, Bhagini? So in shloka number 9, first pada, Bhagini. Shloka number 9, first pada. अन्ये च बहवः शूराः Bahavash. Next, after Visarga, it is Shura. So Ish sound should be heard properly. So we are not hearing that Ish sound, right? Anye cha Bahavash Shuraha. Can you say? अन्ये च बहवः शूराः Bahavash Ish. Vash. अन्ये च बहवः शूराः. Yes, Bhagini. Yes. And again, in the second line, third pada, Nana Shastra, that also. नानाशस्त्रप्रहरणाः. There is a Ippaditvam you missed. Nana Shastra Praharanaha. Ip. So many places you have missed the Ditvam, Bhagini. Keep in mind. You have to write it down. If you are unable to take it at that time, please write it down nearly. So Nana Shastra Ip should be there. The Ditvam should be heard properly. Can you chant again, Bhagini? नानाशस्त्रप्रहरणाः. Yes, Bhagini. Shloka number 17. First pada. काश्यश्च परमेश्वासः. You are telling Shvasaha. It is Sha. It is Sha. Usha. That Sha should come. You are telling Shvasaha. It is not Sha. Shankara Shwanahi. No. It is Parameshwasaha. काश्यश्च परमेश्वासः. You please practice, Bhagini. It is Parameshwasaha. Okay? Okay. And also, yeah, that line is done. Shloka number 18, second pada. सौभद्रश्च Second pada. महाबाहो. First line, next word. Second pada. सर्वशः पृथिवीपते. Yes, it is Prithvi, but you are chanting Prathvi. It is pra, you are telling. It is Prithvi, Bhagini. Okay? Prithvi. In the next line also it is coming, Bhagini. Shloka number 19, third pada. Can you recite? 19. 19, third pada. नभश्च पृथिवीं चैव. Correct. It is earlier also you told Prathvi. It is Prithvi. पृथिवी. Okay, Bhagini? Yes. Now Shloka number 22, third pada. That is second line. कैर्मया सह Bhagini, hold on. योद्धव्यम्. You are telling Kairmaya. We are listening it as Kairmaya. It is Kairmaya. More clarity. Yes. कैर्मया सह Yes. योद्धव्यम्. So wherever that Kai, Chai and all came, no, it was not fully heard. Okay, Bhagini, please practice. It is Kairmaya. Yeah. And I want you to chant that shloka number 23 fully. First line and second line together. योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Correct, Bhagini. It was not, the clarity was not there for both the lines. Now it is clear, Bhagini. Okay.
Yes, Bhagini. Shloka number 25, first pada. Bhishma Drona Pramukhatah. Hold on, Bhagini. Ditwams. Can you tell me where all you missed the ditwams? For Bhishma Drona Pramukhatah. Hold on, Bhagini. Bhishma Drona Pramukhatah. You have to say. So wherever dra, pra, kra and all coming, no, you have to use the ditvam. Please write it down, Bhagini. Bhishma Drona Pramukhatah. Can you please repeat again that first pada, Bhagini? Bhishma Drona Pramukhatah. It will come automatically, Bhagini. Just you have to be little bit conscious. Good, Bhagini. And 26th, a second line full you please recite, Bhagini. Acharyan Matulan Bhratran Putran Potran Sakhins Tatha. Bhagini, here, Pratran, that is also a dirgha. You are telling Pratran. So there is a, that it is not long also, short also. It is a dirgha. So Pratran. Okay, you have to elongate it little bit more. Okay, so Acharyan Matulan Pratran Putran Pautran Sakhim Tatha. Okay, Bhagini. 29th shloka. First line, entire line you recite, Bhagini. Sidanti mama gatrani mukhancha parishusyati. Shushyati. It is Sha. First is Shankara Sha. Next is Sha. Usha. That Sha is coming. You are again telling Sha only. Shankara Sha only. Just you have to practice little bit, Bhagini, to differentiate between Sha and Sha. Okay, Bhagini. Shloka number 34. First line, Bhagini. Acharya Pitarah Putraha. Hold on, Tathaiva cha Pitamaha. Acharya. There is a dirgham you missed, okay? And after Visarga, if it is pa coming, you have to use if sound, right? That if sound was not clear, Bhagini. Acharya Pitarah Putraha. Okay? Repeat, Bhagini. Acharya Pitarah Putraha. Tathaiva cha Pitamaha. Pitamaha. That dirgham was not clear. Okay, Bhagini? Pitamaha. Okay. Yes, Bhagini. And second line also, please recite, Bhagini. 35. Matulasya Shurah Pautraha. 35. 35. Api Trailokya Rajasya. You missed the ditom again. It is trai is coming, no? Trai. Api Trailokya Rajasya. Yes, Bhagini. Perfect. Yeah. So don't miss the ditom, Bhagini. 36th shloka. There is a ditvam, but you missed it actually. First pada. Nihatya. 36th. First pada. Nihatya. Ditya is there. You recite, Bhagini. Nihatya Dharta Rashtrannah. Yes. It was not clear. Now it is okay. Yes. And 38. Again, you missed 38. Shloka number 38. Fourth pada, you missed the ditvam again, Bhagini. Can you repeat? Mitra Drohe cha Patakam. Drohe. Yes. Missed ditvam. Mitra Drohe cha Patakam. Mitra Drohe, no. Mitra Drohe cha Patakam. Mitra Drohe cha Patakam. You have to repeat, listen to it and repeat, Bhagini, okay? The ditvam is not heard. Okay, shloka number 43 and again 45. 43 and 45 again same, Bhagini. 43 is sorry, 44. Okay, so 44 second pada.
Manushyānaṁ Janardana. Yes, now correct. The Anuswar in, you missed it in the first. Now it is correct, Bhagini. And 45 also, you missed one Anuswar, Bhagini. Second pada. Kartum Vyavasita You go. Vayam. Yes, Bhagini. And can you please repeat the end part, Bhagini? Om Tat Saditi. Om Tat It's Saditi. not Om. We are using Anuswar, Bhagini. So Om. Om Tat Om. Saditi. Om Tat Saditi. Srimad-Bhagavad-Gītāsu Upanishatsu Brahma Vidyāya Yoga Shastre. Hold on, Bhagini. Hold on, Bhagini. Listen to me carefully. Om Tat Saditi. Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyaya Yoga Shastre. You have to, no, there is a non-stop because yai we are using. So next coming Yoga Shastre. So Brahma Vidyaya Yoga Shastre should be together. You underline it, you write it down and keep it by me. For every, after every chapter we need this, right? So Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Brahm Krishna Arjuna. You are, that na is not heard again. Repeat Bhagini after that. Shri Krishna Arjuna. Shri Krishna-Arjuna Samvade. Samvade. Shri Krishna-Arjuna Samvade. Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyayah. When you chant together, Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyaya. So when you chant together, please use the Anuswar rules, Bhagini. Otherwise, you can separate it. Okay, Bhagini? Dhanyavada. Over to Sharada Bhagini. She will add if anything I missed, Bhagini. Dhanyavada. Dhanyavad. Namaste, Bhagini. Very nice recitation. Some here and there small corrections. Can you recite second shloka first pada? Yeah. Second shloka, first pada. Yes. Drishtva tu Pandavanikam. Now it's correct. First time you said Drishtva tu Pandavanikam. That was a little dragged. Okay, now it's correct. Third shloka, third pada. Vyuran Drupada Putrena. Yudhan Drupada Mahaprana. Vyuran Drupada Putrena. Correct. Fifth shloka, first pada. Drashtaketushchekitanah. Drishtaketushchekitanah. Dhr Mahaprana Bhagini. Drishta. Drashtaketushchekitanah. Correct. 14 shloka, second pada. Mahati Syandane Sthito. Mahati Syandane Sthitau. Mahati Syandane Sthito. And 21, first pada. Senayorubhayormadhye. First pada. First. Rishikeshan. Okay. Rishikeshantadavakyam. It's not Rishi. Hrishi. Ha sound should be heard. Hrishikeshantadavakyam. Rishikeshantadavakyam. Yes. And 27 shloka, first pada. Shvashurasuhridaschaiva. Shvashuran suhrudaschaiva. Many sas and chas are coming. Okay. Shvashuran suhridaschaiva. Suhrudaschaiva. Suhrud, you're telling Saraswati Yes. sa. Suhrudaschaiva. It is not sa. Sha again. Shvashuran. Okay. Shvashuras suhridaschaiva. Bhagini, you should practice well. Okay. 28 shloka, second pada. Yuyutsum samupasthitam. No. 28, second pada. 28 second.
Dristvemam. That one. Second pada, Vishi. Kripaya Parayavishtah. Kripaya parayavishtah Vishidanidamabravit. 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 Not dannida. It a little dragging. Don't drag. Vishidanidamabravit. Vishidanidamabravit. Correct. 34, third pada. Matulasvashurah pautraha. Matula Shwashura Sha. You are telling Sa, Saraswati Sa. It's not Sa. Shwashura Sha. Shankara Sha. Matula Shwashura Pautraha. Matulasvashurah pautraha. Yes. 35, second pada. Gnatopi madhusudana. Gnatopi Madhusudana. Gnatopi madhusudana. Don't miss the Mahapranas, Bhagini. Okay. And 42nd, second pada. Kulagnanankulasya cha. Kulagnanankulasya cha. Kulagnanankulasya cha. Correct. 45, second pada. Kartuvyavasita vayam. Next line. Yadrajya sukhalobhena. Yes, correct. Antum svajana. Yes, correct. And one small suggestion, the landing notes, no? Kulakshayakritan dosham prapashyadbhir janardana. Don't drag. Janardana, that's all. If it is a rasva, it should be rasva. It is a dirgha, it should be dirgha. Okay? Okay. Yes, please take care. Otherwise, recitation was very good, Bhagini. Keep Thank practicing. you. Dhanyavad, Bhagini. Namaste, Manjula Bhagini. Namaste. Please start. Namaste, Bhaginyo. Namaste. Manjula Bhagini. Arunodaya Manjula. Bhagini, you are next. Oh. Shamyatam Bhagini. Manjula Bhagini, you are on mute. Hare Krishna. Please set your Oh. camera. It's dancing. Yeah, I'm holding it, ma'am. I'm not able to put the stand properly. It's too far. It's going on. Charging. 1 second. I'll just remove the charging. Bhagini Aruna Bhagini can start, Bhagini. No, ma'am. Bhagni, I'm starting it, Bhagni. Om. Should I start, Bhagni? Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Gita अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढान् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पाश्यन्तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीर्तनः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभश्च नरपुङ्गवः युधामानुश्च विक्रान्तः
उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टानि तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्दन तान् भ्रमवेमित्ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते तत्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहराणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं बलभीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तेषां बलभीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयान् हर्षां कुरु वृद्धिः पितामहः सिंहनादन् विनोदश्चैह सङ्कन्दद्मो प्रतापवान् ततश्चङ्कश्च भैर्यश्च पाणवानकगोमुखाः सहसैवभ्यस्हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततश्चैथर्वयर्यक्ते महातिस्यन्धने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मुतः पाञ्चजन्यो ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मवृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च पारमेश्यासः शिखण्डी च महारथः Excuse me, Bhagini. दृष्टद्युम्न Manjula Bhagini, you have to practice well, Bhagini. Okay, Bhagini. Okay. Because each and every line there are corrections. Okay. Okay. So you just practice well. Okay, Bhagini. Okay. 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 And please don't mistake us. You have to practice more. Okay, okay, And ma'am. okay, for everybody, we will be giving chance. Okay. Okay, So if you practice more, you can. Nothing is impossible. Just practice well. Okay, ma. Okay, I'll do. If there is again recite will be given a chance or it is done. If Only practice. if it is possible, definitely you'll get a chance. Okay, Are okay, you in the Bhagini. practice session, Bhagini? Are you in the practice session? Yes, Bhagini. Who is your teacher? Actually, Okay, discuss with your teacher, Bhagini. Please yeah, discuss yeah, with your Bhagini. teacher. Yes. Please get it corrected because every single word there is a mistake. So we are not Okay. supposed to recite any mistake, Yes. right? Yeah. Okay, So okay. wherever there is a dirgham, you are using hraswa. Wherever there is a hraswa, you are using dirgha. Don't do that, Bhagini. And with parameshwasa also, you are telling mistake, Bhagini. It's a simple thing. Please discuss with your teacher and slowly you Okay. practice. Listen to it more, Bhagini. The teacher's recording is daily posted in YouTube. You have to listen to Okay. it multiple times, as Sharada Bhagini told. Please Okay, practice okay. well. Don't hold the phone in your hand.
because your full concentration is on the phone. Don't Yes, do that, Bhagini. Bhagini. Get settled well nicely and come, Bhagini. Be prepared and come. Okay, Don't lose your Dhanyawad, Bhagini. confidence. Don't lose your confidence, okay? okay, Just I'll try. practice and recite well. If it is possible, definitely you will be given chance. Okay, Bhagini. Okay, thank you, Bhagini. Dhanyawad, Thank Bhagini. Dhanyawad. Dhanyawad. Yes. Dhanyawad. Namaste, Aruna Bhagini. Please start. नमस्ते Your भगिनी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहदीन् च मूम् व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुति युयुत्थानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकिदानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विधमेतेषां फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृत्तपितामहः सिंहनादविनत्योच्चैः शङ्खन् तस्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च धनवानककोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः स्वेदैर्हयैर्युक्ते
महदिष्यन्तने स्थितौ मातवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तन् धनञ्जयः पौण्ड्रन् दध्मौ शङ्खं भीमकर्मावृकोदरः आनन्दविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः संहिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् तत्मुपृथक् पृथक् सकोशो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च
चित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगसुगानि च तैमेव स्थिता युक्तः तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरः पुत्राः Aruna तथैव च Bhagini, पितामहाः. your voice is, it's becoming feeble and more feeble. Oh, Your voice is becoming more feeble. Come near the device, Bhagini. oh. Acharya Pitar. Am I audible, ma'am? 33. Yeah, you recite from 33. 33 itself. Now my voice is audible. Okay. येषामर्थे काङ्क्षियन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणायां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः सम्पन्तिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि नोत्नोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्धराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेत् तस्मान् तानादतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो वहदसेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापतस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलकृत्स्नम् अधर्माभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलत्रयः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानाकुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन
नरके नियतवासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो वद महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यतिमामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे कन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः भगिनी। Namaste, Bagini. Nicely Namaste, chanted, Bagini. Bagini. Nicely chanted, Bagini. But here and there are some, we will just check it. Okay? Okay, Yes, okay. Bagini. So the first shloka, I request you to rechant again, Bagini. Dhritarashtra uvacha. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्चय। Correct, Bagini. One or two places what I want to tell you is, see here, Dharmakshetre, both are dirkams, alva. Then again, Kurukshetre, that Kurukshetre you are reciting very correctly. But Dharmakshetre, Kurukshetre, both are Okay. dirkams. Okay? Okay. So the first one I feel you are chanting like the Hraswa, the second one Dirgha. Also, Kima, that Ma should be used correct धर्मक्षेत्रे full. गुरु okay. Yes, Bagini. And Kima Kurvada. It's not Kimma Kurvada. Okay, first I heard it Kima. It is Kimma alla Kimma. Kimma Kurvada. Full. Okay, Bagini? Okay. Now, Shloka number 7. Second Pada, Bagini. Okay. You can recite the first full line. भीष्मश्च कर्णश्च Bagini. Shloka number 7. First line full you can recite. Bagini, one more time. I'm not able to hear you. तानिबोधद्विजोत्तम Tanibodhadvijotama. That Adha is a Mahaprana plus the Ditvam. Both should be heard. Okay. Okay, Bagini. That Mahaprana I didn't hear. Plus that Dvijotama before Dvi, that Ditvam should be heard properly, Bagini. Please listen to it properly, Bagini. Multiple times you have to listen to understand the Ditvam, Mahaprana. Okay. Then you recite. Always you have to listen to it more. Okay, Bagini. So, Shloka number 10. Shloka number 10. Both the lines you recite, Bagini. अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्मापि रक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां फलं भीमापि रक्षितम्. Okay, Bagini. The first time, both in you missed the answer, aparyaptan and paryaptan. Okay, in both you missed. And also, bhima rakshitam. Second time, pa mahaprana is not coming. It's a practice, Okay. Bagini. It will come. Okay. Okay? Yeah. Because we need to adjust the breath also. So you listen to it, then you will get it, Bagini. Okay? Okay. Yes. Okay. Now, Shloka number 16. 16, fourth pada.
Koshamani Pushpaka. So Ghosha, the Kha Mahaprana Bagni. Okay. Oh, Yes. 17th, sloka number 17. Second line, the first pada Bagni. Drishtatumno Virada. Hold on, Bagni. Dhrishtadyumno Viratascha. Repeat, Bagni. Drishtatumno Viradascha. The it should be heard, okay? Yes. Okay. Sloka number 20, first pada Bagni. 24th. 20. Atha Vyavastithan Drishtva. Okay. Athau vyavasthitan drishtva. One more time. Bagni. Oh. Atha Vyavastithan Drishtva. Atha, you chant nicely, Bagni. There is nothing. There is something is coming up. Athau vyavasthitan drishtva. Atha Vyavastithan Drishtva. Correct, Bagni. Correct. Now, shloka number 22. Okay. In shloka number 22, what happened is that Yothu Mahaprana, again Yothavyam, that both the tha, you didn't get it. Okay. It's a Mahaprana. So I'm not, you practice it, Bagni. So because when you adjust with the breathing, the Mahaprana also should come. Okay. That is the shloka number 22. In 23 also, Yudhe, that you didn't get. Okay. I have written that. Now, shloka number 26, Bagni. Second pada. Pitrunata Pitamaha. There is a tendency of ukara is coming. There is no ukara, Bagini. Pitrunatha. Okay. Ukara is not there. Yes. And the similar way, Acharyan Matulan Pratrun. Pratru, no ukara. Pratrun. Acharyan Madulan Bratrun. Yes, Pratrun. It's a dirgha. Okay. Okay, Bagini. Shloka number 28, Bagini. Third pada. Drushtvayamam, Bagini. Swajanam Krishna. One more time. I didn't hear, Bagini. Drushtvemam Swajanam Krishna. Correct, Bagini. Correct. 29, Bagini. First line you recite, Bagini. Sidanti Mama Katrani. Akatrani you are telling, Bagini. It is ga. Ga. Ganam. Gatrani. That ga. Okay. Katrani you are telling. First time also you told the same. Now also the same. Okay, Bagini. Okay. Shloka number 32. Second line, Bagini. First pada. Kim no Rajena. Yes, Bagini, correct. You when you are using the anuswar, you repeat it, Bagini, because here you told kim no. Makara won't come. When you use the anuswar in kin no. Kinno. Okay. Kin no. So when you use the anuswar, makara won't come. So first time you told kim no, you told kim no. So it is kin no. Kinno Rajena Govinda. Yes, Bagini, yes. Shloka number 33 again, fourth pada, Bagini. Dhanani cha. No, I didn't hear, Bagini. Pranam Styaktva Dhanani cha. Yes, Bagini. Thananija tha Mahaprana, Bagini. Okay. Again, shloka number 35, first line, Bagini. Yetanah hantu michami. Hold on, Bagini. Why you are using a ditvam? No ditvam. Okay. Etanahantu michami. Etanahantu michami. Continue, Bagini. Continue. No. Knatopi.
Knatopi Madhusudana. Madhusudana. Dha Mahaprana. Madhusudana. Yes, Bhagini. Yes. And in the second line also, Apitrailokya, it, and the Ditvam also, Ah. that full line. Also, Apitrailokya Rajasya. Okay. recite, Bhagini, recite. Apitrailokya Rajasya. Heto Kimnu Mahi Krite. Now correct. Kinnu. Yes, Bhagini. Rajyasya. Okay. Rajyasya. Rajyasya is there. There is a ya. Rajasya. Yeah. Okay. Bhagini, Okay. heto kinno. Recite it again once more. Heto. Heto Kinnu Mahi Krite. Correct. Bhagini, again 37. Sorry, 39. Second pada, Bhagini. Kulakshayakritan dosham. Bhagini, second pada. Pada. Papadasmani vartitum. Yes, yes. Right. The man is there. Okay, inna. Papadasmani vartitum. That was the correction. Okay, Bhagini? Papadasmani vartitum. Yes. 40th shloka, 4th pada, Bhagini. 14th sloka. 40. You recite the second line fully, Bhagini. Atharma vibhavat Krishna. Bhagini, Pradusyanti. 40, second line. You are telling 41. Second. Second line. Now you are telling 41. Padanti pitaro hesham. Bhagini, hold on. Bhagini, dharme nashte. Shloka number 40. Dharme nashte kula krishnam. Kulam ing, Bhagini. You are missing that anuswa there. Dharme nashte kulam krishnam. Adharmo bhipavatyuta. Can you recite, Dharme Bhagini? nashte kulam krishnam. Atharmo vibhavatyuta. Mahaprana also should come. Pha. Okay. Pha Mahaprana 2 times. Okay, Bhagini? Okay. Now, 43, shloka number 43, first pada, Bhagini. Doshairetai kulaknanam. Yes, Bhagini. Kulak, that ik is a Mahaprana. It should be heard properly. Okay, Bhagini? So, Okay. this much I have written. Also, the ending, Bhagini. On Okay. Saditi. You are telling on, then space. There is a gap, Saditi. No. On Saditi. Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade. Okay, Bhagini? Astu Bhagini. Yes, Bhagini. I will correct myself. Now anything I is will there, correct. Sharda Bhagini will tell Bhagini. Dhanyavada Bhagini. Okay. Dhanyavada Bhagini. Dhanyavada. Recite well, Bhagini. Practice well, Bhagini, with the teacher. Listen to it more, Bhagini. Okay? Namaste, Bhagini. Astu Bhagini. Astu. Dhanyavada Bhagini. Namaste, recited well. But Okay. we'll see the Dhanyavada corrections, ma'am. okay? Dhanyavada. Third shloka, first pada. Pashyaitan Panduputranam. Pashyaitam Panduputranam. Pashyaitam. Makara. Pashyaitam. You are telling Pashyaitan. Pashyaitan. Yeah, it is Pashyaitam. Okay. Okay. Fifth shloka, first. Nakarana No. It's Makara. No. Okay. Fifth shloka, first pada. Fifth sloka. Trishtaketush Chekidanaha. Chekitanaha. Takara. Ah. Chekitanaha. Chekitanaha. Correct. Fourth pada. Purujit Kundi Bhojascha Shaipyascha Narpunkavaha. Pungavaha. Ga. Pungavaha. Yes. And 14 shloka, second pada.
महदिस्यन्तने स्थितौ महतिस्यन्द महता तकार महतिस्यन्दने स्थितौ. महदिस्यन्तने स्थितौ. Correct. 16th shloka, third pada. नकुलः सहदेवश्च Nakula. सुपोषमणिपुष्पकौ. Nakula. I'm hearing as Nagula. It is not Nagula. It is Nakula. Ka. नकुल Okay. Nakula. Nakula. Yes. नकुल नकुल 22nd, second pada. 22nd. Yeah, I think she corrected. Yodhu Kamana Vastitan, right? Yes. Corrected. Yes. 23, fourth pada. प्रियचिकीर्षवः कीर्षवः No, before that. Dharta. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे Dharta. See, where are all takara? You are धार्तराष्ट्र. telling us dakara. Where it is da, you are telling us ta. Sorry, you are interchanging the tas, okay? Dharta rashtrasya durbuddhe. You are telling turbuddhe. It is not tu, it is du. Durbuddhe. दुर्बुद्धे. Okay. Do. Yes. Please take care of that, okay? 25th shloka, first pada. भीष्मद्रोण प्रमुखतः Hataha. Tha, ma prana. प्रमुखतः Correct. And 29, third pada. वेपदुश्च शरीरे मे. Vepa. Repeat again. Vepa. वेपदुश्च. Tushcha. Not du. Tu. वेपदुश्च. Yes. 31, third pada. विपरीतानि. 31, third pada. Nacha. Third part. न च श्रेयोनुपश्यामि. Pashyami. Now it's correct. 32, third pada. किन्नो राजेन गोविन्द. 34. 34. 32, third pada. Third. Kinno. किन्नो राजेन गोविन्द. Yes. You corrected, Bagni, right? Yes. Yes. Corrected. Now only I corrected. Yes. 34, first pada. 34 first. आचार्याः पितरः पुत्राः. Correct. 36, third pada. पापमेवाश्रये तस्मान्. Dasman, not ta. Dasman, dakara. पापमेवाश्रये तस्मान्. Correct, Bagni. Not dasman, no. Dasman. Okay. That's all. Dasman. Okay. Dasman. Okay. Yes. Third And part. Okay. yes, same shloka, fourth pada. Papamevashreye tasmat. Advaitanadatayinah. Repeat again. Advaitanadatayinah. Tata. No ma pranas. Tata inaha. That's all. Okay. Tayinah. Correct. 37, second pada. Dhardarashtraन् swabhanthavan. Dhartarashtra. It is hearing a sa. Shakara. Dhartarashtra. Dhardarashtraन् swabhanthavan. Ba is not ma prana. Swabandhavan. Da only ma prana. Banthavan. Correct. 38, second pada. Lobho pahatasetasah. Chetasaha, not setasaha. Chetasaha.
Cha, Okay. cha, chakara. Lopho Pahada Chetasaha. Correct. Fourth pada, Chetasaha. Mitratrohe cha Patakam. patakam. It is, you're telling Patakam. hum, pataham. It is hearing as hum. It is come, patakam. Patakam. Come, correct. And 41, second pada, Pradushyanti Kulastrayaha. kulastriyaha. Kulatriyaha. Okay. Ah, Kulatriyaha. correct. Fourth pada, same shloka, fourth pada. Jayate Varna Sankaraha. Yes, correct. 45, first pada. Aho Vadamahat It is Papam. not vada. It is not vada, bata. Bata. Bakara, you're Ama. telling aho vadama. It is not vata, Ama. bata. Okay. Aho Aho vadamahat papam. Padamahat Papam. Correct. Okay. And 47, third pada. Visrijya Shasharan Chapam. It is not visrijya, no. Visrijya sasharan chapam. Saraswati sa and Shankarasha. You are Shasharan telling Chapam. shasharan chapam. Yeah. Visrijya sasharan chapam. Okay. Okay. Finish it, Bagni. Finish the line. Visrijya Shasharan No, Chapam. visrijya. Don't stress the is. No, visrijya. Visrijya. Visrijya Shasharan Chapam. Shokasa Sauvigna Manasaha. Don't take a break. Shoka sauvigna manasaha. It's the same line. It's the Shoka same word. Sauvigna Manasaha. Correct. It's the same word. Okay. Don't take a break. Okay. Okay. You're reciting well, but here and there, this takara, shakaras, and all, I think you're a little bit confused. Okay. Okay. So that should be each and every letter should be pronounced clearly. I will Because definitely correct myself, yes, in ma'am. Sanskrit we have four ta, four ka, four sha, everything we have. Okay. So Okay. it should be differentiated. Okay. See, whatever you recite, God will accept. But if you recite correctly, He will come before you. That's the Okay. difference. Understood, ma'am. Yes. So please Then, practice well. Nothing is impossible. okay, ma'am. You will see the Dhanyavada, difference ma'am. between the first chapter and the last chapter. 18th chapter. If you practice, yeah. Please practice. Dhanyavada very much, ma'am. Dhanyavada. Listen to it, Bhagini. You have to listen more, Bhagini. Okay, ma'am. Ta, Okay, ma'am. da, Sure. sha, sa, cha, sha, and all.